Let me know down on the comments down on the, ano daw? Hi dolls! Welcome back to my channel. So today, baka nakita niyo itong look na to. Yes, I just filmed another video and I thought isabay ko na since my day is ending and I'm about to get ready na rin naman to sleep. Ayan, so I had a request na gawin ang Get Unready With Me naman. Sorry, nakalimutan ko yung title. But Unready With Me. So let's do that just now. So first, putting natin yung mga accessories. I'm really not sure what to talk about on this video, but I guess really just show you how I prepare, you know, to end the day. And then first I remove syempre the makeup, mag-headband tayo. And then I clean muna my face with micellar water. Let me just remove itong mascara, itong lashes. Sobrang simple lang ng ng routine ko actually. Sobrang favorite ko talaga si micellar water kasi feeling ko ang dami na natatanggal. Magbubugas pa rin ako ng mukha. Kahit natanggal na ako ng makeup, nagbubugas pa rin ako, naghihilamas pa rin ako. So, what I love about micellar din pala is that, so, sorry, I get a clean pad. Diba yung lipstick ni Alodia, ang hirap tanggalin. Hirap niyang tanggalin, gumagamit pa ako ng balm para tanggalin siya. But actually, micellar water works. O diba? Tinatap ko lang kasi ay jarang ang feeling ko. Parang kailangan i-apply mo muna yung product. Parang let it sit ng konti. Nagbe-breakdown yung products. So, ganun. So, yun. Diba? Natatanggal yung may sour water. So, I like that part of it. Wait lang, may konti pa to. So, next up is I'm gonna wash my face. Let's go. So, kakatapos ko lang mag-wash ng face. Nag-shower na rin ako. Siyempre, hindi ko na kayo sinama sa part yun, no? So, binasa ko yung buhok ko kasi meron akong hairspray. Ay, sorry. Naka-hairspray ako and ayoko matulog ng may hairspray sa buhok. So, binasa ko muna siya. Mag-dryer. Mag-blower na lang ako after. Yan. But, here's my routine naman when I get ready for sleep. First, skin repair. Just a few. Katabal pa ako, no? Just a few drops. And yun nga, in fairness, na tipid ko to ng malala. Kasi nga, mas thick yung formula niya. And I know, nabanggit ko rin to dun sa in this video ko.
But, yeah. To be honest, ito, pinag-iisipan ko kung mag-move on ako sa ibang product. Kasi I think na, ano ko naman siya, nasulit ko naman. Let me know, any suggestions kung ano naman ang ita-try ko na, parang skincare. Kasi si Myra na facial soap, tsaka facial wash, tsaka body soap, talagang plano ko magstay pa a bit longer. Ito, I think I can, I can move on. So, let me know kung meron kayong masasuggest. Next pala is lotion. Let me know if may masasuggest kayo na products for me to try. I'm seriously leaning towards Lux Organic. Wala lang, matry lang. So, let's see. Let me know down on the comments down on the let me know in the comments down below if I should try Lux Organic. Maybe mas mas mag-work. Ayan. Ayun, in fairness, so far naman ako sa kanya, hindi ako yung sobrang dismayado. Although again, the effects nga niya kasi is parang anti-aging, so hindi naman talaga makikita right now yung yung magiging result. The next one is the serum. Ayan. Just a few lang din. I don't go super crazy with the products kasi feeling ko kung masyadong makapal yung products, hindi naman ma-absorb ng skin mo lahat, and then pupunta lang sa pillowcase mo yung iba. So, yung ganun. Tapos mag-accumulate lang sa pillowcase mo. Kaya, yung yung sakto lang na amount of product. And then third is the eye cream. Ito, mas marami yung nilalagay ko versus kapag naglalagay ako sa umaga. Just because I feel like mas kailangan na rin naman or mas ma-absorb ng balat ko sa gabi. So, naglalagay din ako dito sa taas. But, wag dun sa pinaka-lid, yung talagang sa may lash line. For me, wag doon. Siyempre, sensitive na area na yan. Baka magkaroon kayo ng irritation. So, yan. Okay. Then, lastly, yung cream. In fairness talaga to set na to. Ang dami po. Natipid ko talaga siya ng malala. Pero, yung nilalagay ko naman, sakto lang. Hindi yung sobrang nipis, yung ganun. Covered naman. Ayan o, I started this, yung parang dito muna ako sa baba, naglalagay ng products, and then I work my way up, parang ganun. Wala lang. Feel ko lang. So, I pat this one all over my face. Ito yung nakakatamad na parte. Wala lang. Kasi yung mas madali yung ni-spread mo lang. But the instruction says, just pat it all over your face for absorption, Kimberly. I also put some on my neck. By the way, may napagbaliktad ako. Ngayon ko lang na-realize. Nagbo-blow dry muna ako ng buhok bago ako naglalagay nito. Kasi, di ba, pag magbo-blow dry ka, in a way, medyo mainit yun. So, magpapawis ka. Sorry, may nabaliktad pala ako on this one. But, yun, again, normally, magbo-blow dry muna ako ng hair before maglagay ng anything on my face because ayoko mapagpawisan. Tapos, mag-ano siya, parang baka tanggal din yung nilagay ko.
yan, so I'm done with the face. And then, sa gabi, my lotion is Dr. Teal's body lotion. It's soothing lavender essential oil. Kasi parang ubos na yung sleepy, by the way. Ubos na yung sleepy, so parang ang gusto ko kasi sana sa gabi lavender to help me, to help me calm, yung ganon. Na actually, nabili ko to, nauna to, kaysa kay Sleepy. Pero nung dumating kasi si Sleepy, parang mas ginamit ko siya agad. So, really, nag-uubos lang ako ng products right now kasi syempre sayang naman, di ba? So, yun. Sa gabi, yun yung gamit ko. And then, last, final touch, Twilight. Meron pa akong Twilight. So, ito, I spritz it over para mabango tayo. Tsaka, may makakalm ka rin. So, lastly, mag-blow dry na ako ng hair. Nakalimutan ko nga na mag-blow dry muna ako before maglagay, but that's alright. And, ayun, I hope you like this video. If you did, please hit the like button, share mo na rin, and subscribe if you haven't. So, that's my Get Unready with Me. Saan tama yung title ko? Get Unready with Me, as well as my nighttime routine na rin. I don't know if may natutunan kayo or may nakakuha kayo sa video na to, but I hope you did. Maybe there's some products na nakita ninyo na gusto nyong subukan. And, yeah, let me know kung may mga videos pa kayo na gustong makita. For now, I am gonna doze off. And I do hope to see you on the next video. Bye, dolls!